경주 선주 rinpoche 마시 반문 제주 시반 년반에 봐도 공리 공도 쇼소야 다 생지로 예릭도 유마를 주스 리프론서 센토 론사토 생리 이미 틀레지고 고미 추고 이루 존스 Tati contonava di tantorna sanji rongyamte Rikton Eva me patinje to reso. Rikton Eva me patin hanchi hip sonjik jusek te yundu te yumar jor. Tani ti yumar jor rosa. Rikton Eva me pa ti zardon rora li se chenju ta tana la shekazi. Tagchirijudo yuanten se gana chogre, zal se gana chogre, ti che zal teli kundi nika te hyar. Te hyar yondu, tani chirijudo ritung yewa mepa, nyuma teli, nyuma sen se go, nyuma se jite yeni yopa tela. Ron toma ni yopa pena oma la marti koron oma kadu yona marti du ne yotsa samato tombo oma cha tani mar yopno tani jus chimena kol oma kadu yona marti tol kadu yona nonte tol da chapter ti no yenda de nyumar sete nyumar ka Rikton Eva mepa, c'est Rikton nika son de jus. Rikpa to tomba nika, c'est ta rik se jigo wusaka cha, tong se jigo ngo tomba cha tan rezo de. Ti Rikton nika son de jus son zite, nyuma lanchi hipi yeshi tere as, ti ngo jor. Ti ngo tele mato yen ro musa chi kong yoga mare, kordi nika tere de yodu, ta tela chiri judo. Ti ngon teni, tala chiri judo kordi nika tile chikon su duwa zinana, korwa se nyongde se meme chik, tana korda wadu, tile chik, ngon se di, ta tela karo pa hego na, korwa nyongde nika goko chikon duwa zara chiri dor, ta korwa yana tere dor, nyongde yana tere dor. Te chiri judo, te mato nron sa, te kare re se jina, ronga yeni, yob sen nong sang chuni te nyo re do tag tile ki ngons ta te gang na te gang je yo mare je gang je music jin se gang me chu ke se jite ngoni gang mon je na gang je gang rong la yeni yo cha so le yo ni yo cha na yen ki ni da gang ni dan je su gang ko kari ni na ko rong te gang na Tela cherizudo ganji mepas, ganji mepa gamba te gamba nangu chokta jerwari dor tenizodo. Ti gamba me game chu tela chuk se paugazi. Te cherizudo gamba gan chokta jerwa, tawin chokta jerwa, nyamlen gan chokta jerwa mchani tese. Chok ti ngoni, ti ngoni te zon chardi. Teni cherizudo chaka magate namba tawala chirindo so res. Ta yenze cherizudo zu, da, tro, ro, reshas, talando piyon pe nas. Ombo na yord jerbu ko. Ndoya na seji te yendu. Ta tene na zu tabichi la yoga na zu la zombo ngamba tendama na so yole rete. Ta kandire sina pe na zu nung hari hi na ati ti holoka tin chote. Zunung zuk no lari hi na hirmni. Zido manzi no hien no sato.
Yembe San Nongcha, Papa, Tonong Yidu Dron, said. Da Zunum Lar Hina said. Zunum Lar Hina said, and Zoop Ton do the dots. Only here gonna. Chunit said, Malti, Womal, Mardi Chapanoji, Chunik Chapti. But the man, the woman, you gotta pay on the big tap chopoti. Carriage woman, Marland said, Shusotna Tarazi, Hong Yoga. Then the woman, Chodo, Chunigala, Chodo, Chunigala, pay the young pay on the way. Carriage Chorom town, Chok says the Chunarete. Yin and chopped into a coron chore. Chop the Hutsad, Shuzula Long, Zavahin Yogumari, Chok. Benatino Yan, Shurok no one the dots on Allah, Chunik chapter resident. But Chunik chapter you Johnson Keresina. Tan Telehin, choose really la Chunia Yolda, Chogrete. Yenayon, Jerjo Kunda, Rip Ronsa, said Sadison. Didn't know do no one Carry Zombo member taken Ronsen Riton Yemi, Sandy Chontra, Sandy Noarida, Dots on Sandy Mashapas Mendos, but not Malamko Zut Carry no Yona, Malam Tinon Tachogor, Nyan Chogor to the Yana, no one Zut Congratulate, Sandy Pen, Rose at your Sank Chamber. Dino Yana read the Yodu. That is your Zoom tone and dots on my tuning chapter, sang or wrong young rural at the hill. Then James did hear he could hear sang a chahi, sang a choncher, sang no red side. That is the to Zuno Har he nazar. Some the junior take chapter Yopate Hakona, then James said, Lalan James said, not to hear Mundua, Lakahi, Kai hands on the Nick Death on me. There's what to do. Kashi number your body. Then there will hala till the non drum naso is non beyond that the tashi tell a dance of the Nizod. There is some salamatas of the Zula Diana, Zuchirido the Zuk number zipper Halling to the Gita. Then it is Zuk dupo, said Tansa Zeva Zemozi, we will keep to those. Then you got Zero Munzis on the Chong sang a chonter matters. Konica Corku Yertana, Kahimupo Giona, Gonzim, this is Suhako. We wax on a Nazun Zipoyan, some Tito. Yazun Zipotin as a Tazod. Yena sang Pajitalian, some son, sure carried no, no, Nambayopo Shan, and his Sandy Chotter, Doja Hana Sandy Chotter. Sank so much chapter in the sound. Then Zig, the Manzik, and the Yok, the Pongo, the Drug, Conyo Yoma, Zuk no Lari Hisona, then it lasted the Yogong Marison, La Gamba, La Herum, La Tombo, the Gombe, the Goms. Here and Negomatana do all this. Zit on Manzi said, no hair on Satur, said Zipa and Zip Manzik Sondico, no Matella Hamba Julia. London Zig, London Manzik said. The Hamba the memory, Yanchap the memory, Ronsa draw. Then he came me sent no chap pop because Hamba may book sent no charge you to Tomate, Papa to Jimbo, Henry, Royan to Rego. Those who do, Tono Toma, the Ronshu draw, make a year the Jertsuk, Tonso Toma, Ronsha Ronto Rego, to the Torhiki go, Ron Tortas. The Tono Ron, you do Ronson. Okay, I read this next verse, okay? To according forms, appearances as the deity is the key point of the generation stage. The clinging to appearances as the beautiful or ugly is deliberated in its own place. Without clinging the appearances, aspect of the mind is body of the noble ones. Within the self-liberation of the visual experience reside the sixth sleepy mental.
In Tibetan you read the one before, no? Huh? In Tibetan you didn't read the one before to start with? No, you can't read. Okay. So, donc j'ai lu vers 44, reconnaître Yeah. les apparences des formes comme étant la déité est le point clé de la phase de création. L'attachement aux apparences comme étant belles ou laides est libéré dans sa propre condition. Sans attachement, l'aspect apparence de l'esprit est le corps du noble. Dans l'autolibération des expériences visuelles, réciter le mantra aux 6 syllabes. Now it's like kind of generally the innate simplicity. Donc, et dans le vers précédent, donc maintenant de manière générale, la simplicité innée. That is we call the nature of mind. C'est cela qu'on appelle la nature de l'esprit. And the unification of the awareness and emptiness. Et l'union de la conscience Rigpa et de la vacuité. That is the innate simplicity. C'est cela la simplicité innée. That the innate simplicity in et donc dans cette simplicité innée, everything is liberated. Tout est libéré. And that perspective, dans cette perspective, all the thoughts, toutes les pensées, thoughts of samsara, des pensées ayant trait thoughts of the nirvana, des pensées ayant trait au nirvana, inherent expression of the awarenesses. sont l'expression inhérente de la conscience Rigpa. Inherent expression of awareness. L'expression inhérente de la conscience. And this is the self-expression. Donc c'est une expression naturelle. This is the expression, the self-energy. C'est une expression de l'énergie naturelle, inhérente. Self-manifestation. Une manifestation inhérente. All the thoughts. Toutes les pensées. The thoughts, all the thoughts toutes les pensées are the expression of awareness. Sont l'expressivité de la conscience. That viewpoint, et donc ce point de vue, then externally, extérieurement, the 5 objects desirable are, les 5 objets du désir sont, it's the expression of the awareness. Sont l'expression de cette conscience Rigpa. And therefore, c'est pourquoi, firstly, we look at the form. Tout d'abord, on va voir la forme. To recognize the form appearances as the deity is the key point of the generation stage. Reconnaître les apparences des formes comme étant la déité est le point clé de la phase de création. What the means is recognize. Qu'est-ce que ça veut dire, reconnaître? What do you need to recognize? Que devons-nous reconnaître? The form of the appearances. La forme des apparences. And the appearances of the form, les apparences des formes, actually, these are the expression of the awareness. Sont en fait l'expression de cette conscience. Then, therefore, et c'est pourquoi, the external, all the forms are naturally, it is the deity. Les formes extérieures sont naturellement la déité. As the deity is the key point of the generation stage. La déité étant le point clé de la phase de création. And also, and there's a kind of the example. Et aussi, il y a une sorte d'exemple. Generally, in the Buddhist point of view, généralement, du point de vue bouddhiste, that Buddha natures permeated all the phenomena. La nature de Bouddha pénètre tous les phénomènes. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? And that means it's like which kind of the natures permeated? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte de nature embrasse tout cela? And in the conventionally, Conventionnellement,
All phenomena, each individual itself has two nature. Tous les phénomènes et tous les individus eux-mêmes ont une vraie nature. And like milk permeated by the butter, Tout comme le lait est empreint de beurre. whenever phenomena are existence, sometimes there is nature of the existence. Et dès lors que les phénomènes existent, same time there is existence. Il y a alors simultanément l'existence. Like milk. Whenever there is milk, dès lors qu'il y a du lait, butter automatically. Le beurre automatiquement est présent. Nobody is installed. Personne ne l'a installé. And like this. C'est ainsi. Then how it is permeated? Alors, comment est-ce que cela... How you can to combine with here is the expression of awareness. Comment peut-on combiner avec ce qui est expliqué ici comme étant l'expression de la conscience? We can take example. Prenons un exemple. When you have dreams, Lorsque vous avez des rêves, when you be in the dream, lorsque vous rêvez, you have had varieties of the dream. vous avez une variété de rêves. All these dreams truly existence beside the mind. Tous ces rêves existent-ils en dehors de l'esprit? Whatever you have appearances in the dream, Quelles que soient les apparences que vous avez en rêve, your mind is permeated everything. votre esprit les emprunte toutes. In the morning when you wake up, Et le lendemain, lorsque vous vous réveillez, there is nothing left. il ne reste rien. When you wake up, Lorsque vous vous réveillez, where do you put it? All your dream appearances. où mettez-vous toutes ces apparences de rêve? Nothing, only the left mind. Il ne reste rien que l'esprit. And therefore, C'est pourquoi, then actually these appearances is your individuals, the expression of your own intrinsic awareness. c'est pourquoi ces apparences sont en fait votre individualité, l'expression de votre propre conscience. And you understood that your own the intrinsic awareness, Et vous comprenez vous-même votre conscience intrinsèque. then externally appearances of the form Et alors extérieurement, ces apparences are your expression of your own intrinsic awareness. sont l'expression de votre propre conscience intrinsèque. There's not a kind of the separation. Il n'y a pas de séparation quelle qu'elle soit. And then you don't need to specifically kind of practice of the creation stage. Alors vous ne devez pas faire une pratique particulière de la phase de création. And that is the key point of the generation stage. Et ceci est le point clé de la phase de création. And at that point, À ce point-là, you do not need or do not have the clinging vous n'avez pas besoin ou vous n'avez pas de ces to those appearances envers ces apparences. and say that is the beautiful, En disant qu'elles sont belles, that is not beautiful. qu'elles ne sont pas belles, These things is already liberated. ces choses-là sont déjà libres. It is the own place. Dans leurs propres conditions. It's wonderful. Et c'est merveilleux. Because you don't need to liberate those things. Car vous ne devez pas libérer ces choses. And that is the wonderful Et cela est merveilleux. own place. Dans leurs propres conditions. And also, example. Et aussi, il y a un exemple. And you have two arms. Vous avez deux bras. One is very ugly. L'un est très laid. So it looks like a frog. Désolé, mais il ressemble à une grenouille. One is very beautiful. L'autre est très beau. If you do not recognize both as your own, Si vous ne les voyez pas tous deux comme vos bras, you have partiality. vous serez partiel. But you recognize that both is your part of your body. Mais vous les reconnaissez tous deux comme faisant partie Then de that's votre the corps. holding of the dualistic liberated. Et ainsi, la saisie dualiste est libérée.
both is part of your arm. Ils font tous deux partie de vos bras. Like this. C'est ainsi. And like here it said that beautiful ugly is liberated in own place. Et il est donc dit ici, belles ou laides sont libérées dans leurs propres conditions. Without clinging. Sans attachement. Then maybe there are some different appearances, aspect, good and bad. Il va y avoir différentes apparences, différents aspects, bons ou mauvais. Of the mind is the body of the noble ones. L'aspect apparence de l'esprit est le corps du noble. All the appearances are the part of your mind. Toutes ces apparences font partie de votre esprit. All these appearances of your mind, Toutes ces apparences de votre esprit, they are automatically noble one, means noble adoptifara. automatiquement sont le noble, ce qui veut dire le noble Avalokiteshvara. Within the self-liberation of the visual, Dans l'autolibération des expériences visuelles, the experience, visual experience, les expériences visuelles reside the sleep mental. résidaient le mantra en Sicile. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Whatever you see, Tout ce que vous voyez, you don't need any kind of the liberator. vous n'avez besoin d'aucun libérateur. It's liberated itself. C'est libéré en soi-même, dans sa propre condition. It's liberated itself. If the own place of innate simplicity, awareness of the big eye. Ça se libère soi-même dans sa propre condition, dans la simplicité innée de la conscience du grand œil. Then to maintain on that visualization, Maintenir cette visualisation, then all appearances you can enjoy. alors vous pourrez vous délecter de toutes ces apparences. You don't need to do any abandon. Il ne vous faut en abandonner. You don't need to do any accept or assertions. En accepter. Everything is the part of yourself. Tout fait partie de vous. Therefore, to maintain on it, please recite the 6 syllable mantra. Et c'est pour cela que, pour maintenir cela, s'il vous plaît, récitez le mantra au Sicile. Okay, that is I read in Tibet. C'est ce que j'ai lu au tibétain. Yes? Oui. Okay, now next verse. Vers suivant. Sholoka nga ching yachinga. That is so mehi te no ya ndre chipachichon. Dharma ho si na diju ne nyendo manya no hya ron sa tro. Yemi kundi rondra yidu dons. Kundi rondra yidu du. Kundi ron. Hein? Yemba me pa kundi rondra yidu du. Yidu son. Yemi kundi rondra yidu son ya de. Tu no rondra ni yidu dons. Ta tomte mo man. Dano choma, daga no choma. Ngọ sa hakko. Ngọ ren ro gzi ge jensen jire se ga. Ngọ yansi ge jensen. Ngọ se tan di kapsala yege truma amani pema. Yansi jire go zuk choma. Chunya chapde yopi ong zum no choma pancho tu je chen ko re chardu. Dan pancho tu je chen gong lalap de dakande yona longda choda meda sada. Oh, that can't you na. Jenda ka dayona yo. De da choma rong ye hik. Poncho tu ji chim da rong da re de ra. To zo da no mo si chi na, si ta de. Da can't yo na de da choma. Mo si chi cha da di ju choma ne ngoma de re de res. Rong ke omane pe ma ho si chi ndang ara chu ma na de.
Yanoni Jikumani, that's Yana Yajala Katus. Drakadi John, Nandra, Sago, Cho, Sayu, Medra, John, you could know. Can't good Dratomati. There is a Troton Hiva Meba. You get to Giant. Sometimes Troton Hiva me passage. That is Dratombas, Dratomba, Tropas, Dratons. That is dark, no, Soma, dark as a dark, no, make a Tomati, Naviel, Kosu Tomasi. The Kosu Tomate, mock Higazit, Ton, no one, Poncho to Jimboretta. Then Poncho to Jimbo Drasoma, you get to Mudariasis. That did you make no matter? Then in Yan, Manian, Honsian, Rosato, Hambo, Maniac, Corn, Gana, Corner, Tuji Chimbu Giant, Sunset, you get to Mudari, do Sunset. Then in the Hamo, Jirega, Asan Paransu Dupgo, the Maniac, some Papongo, then he Hembado, Domas, Yanchok, Domas, Savan in the memory. Could Ronshar Ronto, Tule, the Ronshu Kutana Trondo, Jerijo, Chodon Matza Mem Chanchik. Diomonicus of charge, that's of whitings of Don Jiroma, the Yigit to Matakanda, Koyona go, Tala Chodon Mar, Message Centuries on money payment on Gdatuna Nalati Chobaga, Mana Gdatuna the same minute, Tanaji Yomale, Nutu Gdakandi Tutse on the Gotoma. Jerijo, Yamania Julma, Court Ronshuk, and Jedidu, the Yamojine, the Maniac, Soundjuk, Tandaka, Don San Mata, Mem Court Ronsar, Drover. The Zuna Teta, which is the Hemi Kurndinuk, Ronda, Corber Diolere, Nyarbak, Dami, Dumar, Jerido, Sarong, Dumar, some Jimashap, Draco Denago, Poncho to Jimbu Giants. Yadottikon gudunga sajamang gutonjamang guchanjamang habodagazidinago techegadago manuk tumudaya son moya yet tandru nolsona go chik sarizo tarizo omande toridan yige tumudaz moyol sona hega nanchu tuteni ga maga yingan chodung to magada manuk yige tumudaya son ota cherizo the lagil du sona go Tino Yagon Potong Gudunga, Naman Tato Gudunga, Ramrakandi, Dakona, Poncho Tuji Chimbu, Jerijudo, Tim Poncho Tuji, Zuno Toma, Poncho Tuji Chimbu, Jetad, Ti Dallians. Ten young did that in Kachigo, Sound Kuyantan to Yona, Sonji Kajerijudo, Country Yonago, Jit did Hinkam with Jerijudo, Dehin Ramanaso, Noshu, Dandama Tuna. They don't Toma, Jerijudo, Kondi Nika. Rondrate, Dratsomate, Kondi Zutoma, Poncho Tiji Chimburit, Kondi Rondrate, Yegetum song. Song says Jensen Chirizo, Zutoma, Poncho Hienes, Hienes, Carilama, Yegetum Malian, Diomar, take us Yegetum do it. Then it carry National two nose, two no two no as it. Nachek Dachi corner, tell two no as it. Ninhemo to two answer, Nasho Nomarilla, Nashu Umbo, Navi Undo. Those they call Ronshuk Tordo, Ronto Yidu Dons, but they come the Japano, Zugno to Chick, Danos, then it turned no two nose matter, did it? Then what I read it to recognize sound express as the matters. Is the key point of the recitation. The clinging to appearances as melodious or dissonant is the liberated in his own place. Without clinging, the spontaneous sound of samsara and nirvana is the resounding 6 syllables. Within the self-liberation of hearing experience reside the 6 syllable mantra. Reconnaître les expériences des sons comme étant des mantras est le point clé de la récitation. L'attachement aux apparences comme étant mélodieuses ou désagréables est libéré dans sa propre condition.
Sans attachement, le son spontané du samsara et du nirvana est la résonance de 6 syllabes. Dans l'autolibération des expériences auditives, récitez le mantra aux 6 syllabes. Here is the to recognize. Ici, il y a reconnaître. What do we need to recognize? Que doit-on reconnaître? The sound. Les sons. Here we say that whatever we hear, the sound. Ici, il est dit, quels que soient les sons que nous entendons. Maybe sound of the samsara, Peut-être des sons propres au samsara, sound of the nirvana. peut-être des sons du nirvana. All the sounds Tous les sons are the experience as a mentor, on en fait l'expérience comme étant des mantras. which mentors? Il y a le mantra, The Avalokiteshvara's mentor. le mantra d'Avalokiteshvara. And that is the 6 syllable of the Mani Padme Hum Sha. Ce sont les 6 syllabes de Om Mani Padme Hum Sha. Why he says I need to recognize the sound is as the Avalokiteshvara sound. Alors pourquoi dit-on je dois reconnaître les sons comme étant les sons d'Avalokiteshvara? Because you recognize all the appearances of the form is you recognize as the noble Avalokiteshvara. Parce que vous avez reconnu toutes les apparences ou formes comme étant celles du noble Avalokiteshvara. There's no deviation of the samsara's form or nirvana's form. Il n'y a pas de déviation dans les formes propres au samsara ou au nirvana. And you both the form of the samsara nirvana as noble Avalokiteshvara. Les formes du samsara et du nirvana, toutes deux sont la forme du noble Avalokiteshvara. And then of course, whatever coming from this sound is the 6 syllable mentor. Alors bien entendu, quels que soient les sons qui vont provenir, vont être les sons du mantra en You recognize that Vous reconnaissez cela? the key point of the recitation. C'est le point clé de la récitation. Now you are close, your mouth, Alors même si vous fermez la bouche, you are recited, mentors. vous récitez des mantras. And samsaric sound, Les sons du samsara, maybe for instance, hell sound, peut-être par exemple les sons des enfers, the suffering of the hot cold. les souffrances de la chaleur et du froid, It's this mentor, sound of the mentor. sont les sons du mantra. And if you are hearing the samsara's sound of the pritas, Si vous entendez les sons du samsara des prétas, and say I'm thirsty, hungry, qui disent j'ai faim, j'ai soif, also that is the sound of the 6 syllable mantra. cela aussi c'est le son du mantra aussi. If you go, you will hear the sound of samsara, which is the animals Où vous entendez les sons du samsara qui sont ceux des killing each other Ils s'entretuent, and shouting, cry, these things. ils hurlent, ils pleurent. It's also you recognize a sound of the Avalokiteshvara. Là aussi vous le reconnaissez comme étant le son. And then same is the God, demigod, and the human realms. Et puis ensuite il y a les sons des dieux, des demi-dieux et des êtres humains. And also sound of the nirvanas, Et aussi les sons du nirvana, path, bhumi, des voies, des terres. and Buddha and Bodhisattva sound, pure land sound. Et les sons des terres pures des Bouddhas et des Bodhisattvas. You recognize equally samsara sound, nirvana sound is as the sound of the nirvana Avalokiteshvara, my friend. Et vous reconnaissez ces sons du samsara et du nirvana, tous deux en égalité comme étant ceux du mantra aux 6 syllabes. Mon ami. And that perspective, Et dans cette perspective-là, clinging to appearances as the melody or the dissonance is liberated here. l'attachement aux apparences comme étant mélodieuses ou désagréables, That means when we say it's like, oh, this sound is wonderful. ça veut dire que quand vous dites « Oh, ce
You have a clinging attachment. Vous y êtes attaché, vous le saisissez. Oh, that is not nice. Donc quand vous dites oh, ce n'est pas agréable. And this is the how do you say it? Dissonant, yes? C'est dissonant, n'est-ce pas? And then you have anger or hatred. Alors vous avez de la colère, de la haine. You recognize all sound is avaloktiva. You haven't got hesitation, clinging. Et vous le reconnaissez comme étant le son du mantra aux 6 syllabes, alors vous n'aurez aucune hésitation. Therefore, he said, the spontaneous sound of the samsara in nirvana is the recognized successively mental, my friend. C'est pour ça qu'on dit qu'on va reconnaître les sons comme étant des mantras aux 6 syllabes, mon ami. This kind of Ce type-là, visualization is extraordinary. la visualisation est extraordinaire. There is within us, there is the such good point within the self-liberation of the hearing experience. Mais au sein de l'autolibération des expériences auditives, whatever you are hearing sound, quels que soient les sons que vous entendez, wow, that is the sound of the natural simplicities. waouh, c'est le son de la simplicité naturelle. Simplicity sound, the simplicity of the nature, or innate simplicity of awareness sound. Le son de la simplicité de la nature, ou de la nature innée de la simplicité, ce son-là, Itself is self-liberated, its own place. lui-même est libéré dans sa propre condition. That is we call the hearing liberation. C'est cela qu'on appelle libération par l'écoute. We call the self-liberation of the hearing experience. L'autolibération des expériences auditives. And maintain at that state. Maintenez cet état. Then you should recite the 6 sleeping mantras. Vous devriez réciter le mantra aux 6 syllabes. We need to stop. On doit s'arrêter. 5 minutes. 5 minutes. Ngala nanchi so toto zundu chanda thong. Then toro so ya chete chonse pando yana sexy. What are you doing? Big guy. Artesha. Makumba zekulu.